Good day, everyone. My name is Marjan G. Packet. For today's video, I will show you our system developed by Django application that implement fraud, which is create, read, updates, and delete. So first, read. So makita na ito nga ma-display siya, no? Then, ang sunod kay create. So, mag-create ta. For example, mag-create tag keyboard. Keyboard. And this one. Then, pila ka buok keyboard. No, lima ka buok niya. Ang price is 1,000 lang ang lima. Then, ikaabot na nimo diya, makita na nimo ang keyboard niya. Lima siya ka buok. Then, ang price is 1,000 niya. Na siya added time. Ano sa ano mo siya gi-add diya dapit. Then, sunod pwede mo siya ma-edit or update. So, atong i-change yung kuhan, i-update na to. Kay, butang na to, 10 ka buok keyboard. Yan, times 2, 1,000. Okay, ang price. So, ato makita ang keyboard diri is 10 nakabuok. Then, ang iyang price is 2,000 na. So, makita na to. Then, and lastly is delete. So, diri ato running i-delete. So, mao ni siya. Are you sure you want to delete keyboard? So, yes ra na mo kung ganahan kay delete. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching.